stop learning, never stop growing. Friends, thank you so much for clicking on this video. Smile YouTube channel, easy way to learn English. In this video, I'm going to teach you the third part of be forms. That is nothing but here being. Already be forms గురించి ఇంట్రొడక్షన్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. అదే విధంగా the next part am is or be forms గురించి నేర్చుకున్నాం. And coming to the third part, being. In case if you did not watch those videos, you please watch them. So those are given in the description. Okay, so what is being? How do we use this being in a sentence? ఈ being ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి? In case if we use them in a sentence, what is the meaning that it gives? అసలు బీయింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు, బీయింగ్ ఉపయోగించడం వల్ల ఏ అర్థం వస్తుంది, ఐ ఆమ్ హ్యాపీ, ఐ ఆమ్ బీయింగ్ హ్యాపీ, ఈ రెండిటికి తేడా ఏంటి? సో ఆల్ దీస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఇన్ దిస్ వీడియో. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ నేను క్లాస్లో ఉన్నాను, నేను క్లాస్లో ఉంటున్నాను, నేను ధైర్యంగా ఉన్నాను, నేను ధైర్యంగా ఉంటున్నాను. I hope you have understood the difference between these two sentences in Telugu. How can we say these sentences in English language? That we are going to learn in this video. So do not skip the video. Please watch it completely without skipping. Then you will understand clearly about the third part of be forms, being. Okay, so don't waste the time. Let's get started. In case if you did not subscribe my channel, దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, వీలైతే షేర్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రావాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసు కదండి, కిందన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. Never stop growing. Being. How do we use this one in a sentence? అసలు being అంటే ఏమిటి, దాన్ని వాక్యంలో ఏ విధంగా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. బీయింగ్ అంటే ఉంటున్నాను. ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్, దెన్ ఉంటున్నాను. అతడి గురించి మాట్లాడుతుంటే ఉంటున్నాడు, ఆమె గురించి మాట్లాడుతుంటే ఉంటున్నది, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఉంటున్నారు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బీయింగ్. వాట్ ఈస్ ద సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్? ద సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్, am is or being plus object. Here subject, am is or being plus object. Object place లో you can use a noun, otherwise an adjective. ఈ వాక్యం, ఈ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించడం వల్ల ఏ మీనింగ్ వస్తుంది తెలుగులో అదేంటో చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఆమ్ బీయింగ్ హ్యాపీ. వాట్ ఇస్ ద తెలుగు మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? నేను హ్యాపీగా ఉంటున్నాను. హ్యాపీగా ఉన్నాను, దట్ వీ లర్న్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్. దట్ మీన్స్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ బీ ఫార్మ్స్. నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అంటే ఏ విధంగా చెప్తామండి? ఐ ఆమ్ హ్యాపీ. నేను హ్యాపీగా ఉంటున్నాను, ఐ ఆమ్ బీయింగ్ హ్యాపీ. వెరీ సింపుల్. ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. నేను క్లాస్లో ఉన్నాను, ఐ ఆమ్ ఇన్ క్లాస్. నేను క్లాస్లో ఉంటున్నాను, ఐ ఆమ్ బీయింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ ఇన్ క్లాస్. గాట్ ద డిఫరెన్స్? ఉన్నాను, ఉంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉన్నారు, దే ఆర్ బ్రేవ్. వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉంటున్నారు, దే ఆర్ బీయింగ్ బ్రేవ్. వాళ్ళు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు, దే ఆర్ ఇన్ హాస్పిటల్. వాళ్ళు హాస్పిటల్లో ఉంటున్నారు, దే ఆర్ బీయింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్. నేను ఇంట్లో ఉన్నాను, ఐ ఆమ్ ఇన్ హోమ్. నేను హాస్టల్లో ఉంటున్నాను, ఐ ఆమ్ బీయింగ్ ఇన్ హాస్టల్. ఏదైనా ఉన్నాను అనేటప్పుడు am is or ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉపయోగిస్తాం, ఉంటున్నాను అనేటప్పుడు am is or ప్లస్ బీయింగ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉపయోగిస్తాం. We usually tell these sentences in our mother tongue. So from today onwards we can tell these sentences even in English language. I hope it is clear to you. And am అనేది I కి ఉపయోగిస్తామని మనకు తెలుసు, is అనేది సింగులర్ ఉపయోగిస్తాం, are అనేది ప్లూరల్ ఉపయోగిస్తాం. ఎక్సెప్ట్ you, you అనేదానికి కూడా ఆరే ఉపయోగిస్తాం, ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఏ సింగులర్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాను, ఐ ఆమ్ హ్యాపీ నౌ. నేను ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటున్నాను, ఐ ఆమ్ బీయింగ్ హ్యాపీ నౌ. ఆమె ఒంటరిగా ఉంది, షీ ఈజ్ అలోన్. షీ ఈజ్ అలోన్. ఆమె ఒంటరిగా ఉంటున్నది, షీ ఈజ్ బీయింగ్ అలోన్. ఆమె మౌనంగా ఉంది, షీ ఈజ్ క్వైట్ ఆర్ షీ ఈజ్ సైలెంట్.
ఆమె మౌనంగా ఉంటున్నది. షీ ఈస్ బీయింగ్ సైలెంట్, అదర్వైజ్ క్వైట్. I hope it is clear to you. The difference between am plus object, am is a plus being plus object. That is the difference between these two. Okay. And the next one here already I have written the difference of am is a being object. Am is a only object. In the place of object you can use a noun, otherwise adjective. For example, if you take a noun, atadu employee ga unnadu. He is an employee in this company. అతడు ఎంప్లాయీగా ఉంటున్నాడు ఈ కంపెనీలో. హీ ఈస్ బీయింగ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఇన్ దిస్ కంపెనీ. అతడు ఈ కంపెనీలో మేనేజర్. హీ ఈజ్ అ మేనేజర్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ. అతడు ఈ కంపెనీలో మేనేజర్గా ఉంటున్నాడు. హీ ఈస్ బీయింగ్ అ మేనేజర్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ. When you are talking about continuous process of a state of being, then you can use this being. Okay? Learning, never stop growing. సింగులర్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదండి. సింగులర్ అంటే వన్, పేర్లు కానీ. అదేవిధంగా హీ, షీ, ఇట్. అతడు సంతోషంగా ఉన్నాడు. హీ ఈజ్ హ్యాపీ. అతడు సంతోషంగా ఉంటున్నాడు. హీ ఈజ్ బీయింగ్ హ్యాపీ. ప్లూరల్, వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉన్నారు. దే ఆర్ బ్రేవ్. వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉంటున్నారు. దే ఆర్ బీయింగ్ బ్రేవ్. అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఐ ఫర్ యామ్, యూ ఫర్ ఆర్. అతడు, నువ్వు సోమరితనంగా ఉంటున్నావు. యు ఆర్ బీయింగ్ lethargic. You can say that lazy as well as lethargic. నువ్వు సోమర్తనంగా ఉన్నావు. You are lethargic. When you are talking about lazy, you can use another word, lethargic. What is the last one that I gave? Naughty. What is the meaning of naughty? కొంటెతనం. అతడు కొంటెతనంగా ఉన్నాడు. He is naughty. అతడు కొంటెతనంగా ఉంటున్నాడు. He is being naughty. కొంటెతనం means making fun of others as well as doing something naughty things. Naughty is nothing but here which we feel it is irritated one. Am I clear? So that is all about here being. Being అంటే ఉంటున్నాను. నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను. I am happy. నేను హ్యాపీగా ఉంటున్నాను. I am being happy. వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉన్నారు. They are brave. వాళ్ళు ధైర్యంగా ఉంటున్నారు. They are being brave. That is adjective here. Coming to noun. అతడు a doctor. He is a doctor here. అతడు డాక్టర్గా ఉంటున్నాడు. ఈజ్ బీయింగ్ ఎ డాక్టర్ ఇన్ దిస్ హాస్పిటల్. Am I clear? So that is all about here being. This being can be used not only in the present but also we use them in the past. Am is our place లో was were ఉపయోగిస్తే అది పాస్ట్ గురించి తెలియజేస్తుంది. నేను ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటున్నాను. ఐ ఆమ్ బీయింగ్ హ్యాపీ నౌ. నేను నిన్న హ్యాపీగా ఉంటున్నాను. ఐ వాజ్ బీయింగ్ హ్యాపీ ఎస్టర్డే. ఎస్టర్డే నేను అబ్బాయిని చూసాను, చాలా సంతోషంగా ఉంటున్నాడు. నిన్న ఉదయం నేను ఒక అబ్బాయిని చూసాను, అబ్బాయి చాలా సంతోషంగా ఉంటున్నాడు. ఎస్టర్డే ఐ సా ఎ బాయ్. హీ వాజ్ బీయింగ్ వెరీ హ్యాపీ. Am I clear? ప్రెజెంట్ గురించి మాట్లాడాలంటే am is ఉపయోగిస్తాం. పాస్ట్ గురించి మాట్లాడాలంటే was were ఉపయోగిస్తాం. నేను ధైర్యంగా ఉంటున్నాను. ఐఎమ్ బీయింగ్ బ్రేవ్. ఆమె ధైర్యంగా ఉంటుంది. షీ ఈస్ బీయింగ్ బ్రేవ్. నేను ఆమె ధైర్యంగా ఉన్నది. షీ వాజ్ బ్రేవ్. నేను ఆమె ధైర్యంగా ఉంటున్నది. షీ వాజ్ బీయింగ్ బ్రేవ్ ఎస్టర్డే. I hope it is clear to you. Try to use this being in your day-to-day life conversation and add beauty to your language. Here, each and every topic is very, very important to speak as well as to improve our communication skills. Am I clear? Yes, finally, I am going to give you 5 examples. You just listen to me properly, then you will have a clear idea about this being. Okay? Now you understood. అర్థమైంది కదండి? The difference between I am happy, I am being happy. Am I clear? నేను ధైర్యంగా ఉన్నాను. I am happy. నేను ధైర్యంగా ఉంటున్నాను. I am being happy. వాళ్ళు సోమరితనంగా ఉన్నారు. They are lazy. వాళ్ళు సోమరితనంగా ఉంటున్నారు. They are being lazy. అతడు కొంటెతనం కలవాడు. He is naughty. అతడు కొంటెతనంగా ఉంటున్నాడు. He is being naughty. నెక్స్ట్ వన్, ఆమె ఒంటరిగా ఉంది. She is alone. ఆమె ఒంటరిగా ఉంటున్నది. She is being alone. This am is used only for present. అదే పాస్ట్ గురించి మాట్లాడాలంటే was were అనేది ఉపయోగిస్తాం. was అనేది సింగులర్కి ఉపయోగిస్తాం. were అనేది ప్లూరల్కి ఉపయోగిస్తాం. was and were. I hope it is clear to you. Thank you friends. Thank you so much for watching this video. In case
మీరు నా ఛానల్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. వీలైతే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్. Never stop growing.